We'll talk about vascular access, catheter selection and placement, where we have to place the catheter, and then what is angiography, different types of angiography, terminologies, interventional techniques. There are only two techniques which are there in intervention, that is opening technique and closing technique. Two techniques. There is nothing else other than that. Okay. Then interventional device and material, and then after this thing is over, when you finish everything, you come back here and we'll give you a test. So vascular access, you can take any of the arterial access. Artery means femoral, axillary, brachial, radial and carotid, of which we prefer to do femoral. Why femoral? Any questions, any ideas? Huh? I'll tell you some 5 explanations for that. Okay, because I wanted to finish it faster. Otherwise, I would have explained you. It is superficial because any arteries which are there, if you want to puncture directly, it should be readily accessible. It's outside the body cavity. It is not outside the peritoneal cavity, and also it will not affect internal bleeding. Okay, so it should clearly puncture in the femoral artery. There won't be any internal bleeding. It's underneath the bony prominence. What is important? If you after the puncture, when you want to compress, you can compress it firmly under the bony prominence, so it is much easier. Second thing is that it's slightly away. If you are looking at the brain intervention, it's away from the radiation field. You know inverse square law. What is inverse square law? It is square of the distance. The most important thing is away. You keep away. If you want to be out of the radiation, you have to be away from the radiation source. So if it is slightly away, even if it is 5 centimeter away, you will have less number. You should not directly expose onto the primary beam. That is absolutely must. It's any operator who is doing within the hand in the radiation beam, it is not good idea. Okay, you should not directly expose. Only radiation which is scattered radiations only we receive. That also to reduce, you should keep it away. As away as possible, it will be less. That is why. Then next one is important thing is the distal supply is not very improved, because all the other arteries when you compare, you will have entire arm will be gone, entire this thing will be gone. Radial if you take, you will have for dysfunction of the hand. Hand is very useful, whereas femoral of all the lot, I think the femoral is the most important thing. Whereas of course newer techniques are coming up to puncture everywhere, radial. We do everywhere, but that is not earlier. Before all these era was there, then directly puncturing the aorta and translumbar aortogram was there, but that is not the rule. Rule is safety. Where do we puncture? When you have a puncture, if you have got a femoral artery site, if you do the screening, and you can make a screen like this, a round like this, okay, and divide it into 4 quadrants, and it should be lower inner quadrant, okay, where the red mark is there, that is the site where you should puncture. You can directly you can see it by ultrasound guidance now, and where if you have capability for finding out the common femoral is where the femoral artery, the external iliac artery continues from the internal the ligament, and then it comes out, and then it divides into 2 branches, the profunda femoris and superficial femoral. So that segment of the artery before the division, that is the common femoral. So that is the place, and if you puncture this particular quadrant, the problem that is occurring in the artery and other arteries are much less. Okay, and this is a when you look at the angiogram, when you look at here, you will see the arteries are coming, below that the bifurcation takes place, and the problem will be much. So what you do for doing this, you have to give the locals. Local, when you are giving, you puncture, you feel the pulse and give only very little local on the front side, directly on the front, and majority of the local you should give it on the sides. Okay,
so that the artery will get fixed on that, and then you engage the artery directly. Okay, not on the sides wall like that. So most of the problems are created when the arteries are engaged or disengaged in the oblique direction. Okay, it's in the lateral view. When you look at, you see the arteries are like this. Okay, it is placed underneath that. You puncture the artery and the blood will start coming out. When the blood start coming out, you introduce the wire, and then the needle is taken out, and through the wire you can introduce a catheter, or you can introduce a sheath. Why sheath? Sheath is important because you can have multiple exchanges of catheter without affecting the artery. The sheath will protect the artery from injury, subsequent injuring and tearing. Earlier, the sheaths are all not there. When we started, there was no sheath. So then we had to exchange it for several times. It will produce more problems, more hematoma and things like that. Things become much safer when we have the sheath. Sheath is a check flow device where the arterial blood will not come out. What is the arterial pressure? 120 millimeters. Okay, roughly systolic. So when you have a puncture and when you keep it outside, it will start jetting out. Blood will come out definitely. Venous means it will get clotted because at venous pressure, peripheral venous pressure is only 3 millimeters, 0 millimeters to 3. So it will not come out too much. Arterial pressure, it will jet out and it will come out. So you have to keep controlling that only. You have the check flow. Okay. So that then needle and sheath, when you look at needle is expressed, the needle that you puncture is expressed in standard wire gauge. So you have to have needle which is in the range of 10 to 29 gauge needles are there, and sheath is expressed in French. Okay, it is starting from 3 French to say 18 French, 24 French. So which is bigger? 24 French is bigger or 24 wire gauge is bigger? A needle 24 standard wire gauge is bigger or 24 French sheath is bigger? Sheath is bigger. So sheath, easily to convert sheath into millimeter, you divide it by 3. 34 divided by 3 is 8 millimeter. Okay. So 8 millimeter is the diameter of that particular thing. Whereas wire gauge means in a unit area how many such wires can be placed. How many such needles can be placed. Understand? If you have got 32 or 29 gauge means 29 such needles can be placed. So needle has to be thinner as you go, the higher value. Value is higher means it should be thinner and thinner. That is the basic difference. So basic techniques you should understand is the Seldinger technique. That is the one which will be asked in your exams. Seldinger techniques means you puncture the artery, palpate the artery, or on ultrasound guidance you make it available. The artery should be there. Introduce the needle in the artery, and the blood comes out. You introduce the wire inside. You remove the needle and introduce the sheath. And through the sheath, you can introduce any number of arteries or catheters and wires and all. So, what are catheters in angiography? They are reinforced polyethylene plastic tubes of various length and hub at one end and a single or multiple holes at the distal end. So then another thing is that how much of pressure you can inject. Injection of contrast under high pressure. It can vary from 200 to 800 pounds per square inch. That is PSI. So various tip configurations are there depending on where you have to have catheterization. So the first one, what we can use is for carotid angiography and all. This one. This is for visceral catheters. It's called Simmons curve. Okay. So Simmons curves or visceral SMA, spinal arteries and all you can use. These are all different things. Other one is a pigtail. Here the end is, this is the pigtail curve.
with multiple holes on the side. Otherwise, you have only one hole will be there. At the other end, you have got a connection for syringe. So, what is flush aortogram for large vessels like aorta, ascending aorta, descending aorta, abdominal aorta? If you want to study that artery, if you have got a problem, is what you will use the pigtail. So, where you have to inject large volumes of contrast. How much volumes of contrast to be injected? Depending on closer to the heart, you have to give more. Okay, closer to the heart. Ascending aorta, at least around 40 ml, 30 ml contrast you it. And the pressure in that area is also high. So at the rate of injection force and all should be higher. 800 psi pressure you have to give at 24 rate, 18 ml per second. So 18 ml per second is being delivered, and only within 2 seconds that much of volume of 40 ml can be delivered there. Understand? So then this will be mixed with the blood. The blood will be carrying it, and you take multiple sequence of films. That's how you get it. So why you want to have a pigtail in large vessel? Basically, because when you are injecting under high pressure, if there is no curve, what will happen is that it may engage in some small branch. It may affect the branch and it will damage the branch. So if it is pigtail and multiple holes are there, the holes will eject the contrast in multiple directions and keep the catheter in the center of the vessel. That is why we want to use the pigtail catheter. Okay, this is an example. So here we introduce the pigtail. Introduce the pigtail. Pigtail should be in a straight form only. When you pull out the wire, that's pigtail. It will form like pigtail. Okay, that is how it is. And then you introduce the wire. So this is our pigtail injection. Abdominal aorta, you can see renal arteries, superior mesenteric, iliac artery bifurcations. And all. Similarly, when you look at the angiographic interpretation, when you see an angiogram, DSA angiogram, you start with catheter position. Catheter is kept where? Right carotid angiogram. Where right carotid angiogram is in common carotid, wherever it is, you have to look at that one because it will start filling. Sometimes there will be a block in the common carotid or external carotid. So catheter position is very important. Then what you finding in the arterial phase? The, the circulatory phase is divided into three phases: arterial phase, capillary phase, and venous phase. Okay, arterial phase will last for subsequently around few seconds, and capillary phase subsequent another 3 seconds, and then next is venous phase. That's how the tissue absorbs the nutrients and all, and then it becomes the venous phase. Deoxygenated blood will come out, and that will go into the right heart. That is how the mechanism takes place. So cerebral circulation is how much times I'm going, how many seconds? What is your opinion? Cerebral circulation, when you inject 1 ml of contrast, how many seconds after it will come like a vein? That is cerebral circulation time. When you give a material here in the artery, after some time you collect it inside the vein. Same contrast. That is the time, circulation time. Pulmonary circulation separately we have studied. Hepatic circulation. What is portal circulation? Anybody can tell. Supplying the liver. Anywhere else portal circulation is there? Portal circulation is a circulation that begins with the capillary and end in a capillary. That is the definition. So where is the portal circulation here in liver? Mesenteric artery, mesenteric, it's a capillary, mesenteric veins and all that joins one portal vein, and that ends in a capillary within the liver. It's very unique one. All others, it starts from the heart and then forms capillary, and then after the capillary it is over, it becomes large vein. It doesn't end in anywhere. There is another circulation which is again portal, that will happen where hypothalamus to pituitary. That is called hypothalamic pituitary axis. So that is the one which again is like a portal circulation. Sun capillary is there. Start with capillaries and ends in capillary there. Posterior pituitary. That's a different thing. Okay. Then angiogram interpretation, I told you, is start from catheter. Catheter which is placed from the aorta, from the femoral descending aorta, is not come from the axillary or anything.
from the femoral, most probably from the femoral only, and then placed in the ascending aorta. അതാണ് catheter position. Then you have to say in the arterial phase what you see. You see, what do you see here? You see the brachiocephalic trunk, left common carotid and left subclavian. Okay, and then subsequent branches of that one. So this is the fresh angiogram. Okay, this is again another fresh angiogram, abdominal aortic angiogram, and then you can see the renal arteries. Okay, iliac arteries, aortic bifurcation. And what is the term called selective angiography? Selective means first order vessel, angiography of the first order vessel. If you go out from there into the coronary artery, it will become selective coronary angiography, left coronary angiography, right coronary. If you go into the carotid angiography, it becomes right carotid angiography or left carotid angiography, depending on first order vessel. It becomes next one. Example, this is which one? What happened? Right carotid angiogram. Right carotid angiogram. So here we can see, when you look at this one, we can see arterial phase. Look at this, arterial phase, capillary and venous phase. Clear? Everything is there. So you have to interpret what's there in the anterior phase. Next one, this is a renal angiogram. Okay, right renal angiogram. So based on that one, we can see what is this one. Super selective angiogram will go into the third order branch. For example, anything internal carotid, you go into external carotid, one of the branch of external carotid becomes there. See here, what is this one? Can you understand something? This is hepatic angiogram. Okay, hepatic means from the celiac it divides into three branches. One is left gastric care, splenic care, and hepatic. So celiac axis is gone. That is the major stem, and go into hepatic. So it is a super selective angiogram. So then there is another catheter which is used for all this visceral, that is called Simmons catheter. Simmons catheter is the last catheter that you see there. Here, this one, Sims. So this one, when you introduce inside the sim, when you introduce inside the sim, it will be straight because it is on the wire only it can go. Okay, but once you pull out the wire and then you push, it reforms the curve like that. Then you twist the curve and get it inside wherever you want. Okay, similarly, venous system also you can have venography. It's called, instead of arteriography, we call it as venography. Venography also can be done. From the peripheral vein, when you inject, you can see all the veins going up. So same way we can do. So in the venous phase, one of the things that we do is, when you have DVT, what will happen? The thrombus will get going out inside the heart, goes to the pulmonary artery, and pulmonary thromboembolism will take place. So in order to prevent that one, you put the IVC filter. So that should be placed below the renal vein. That is the most important. Can you name one IVC filter? This is one IVC filter. Green field. The correct. Green field. That is the first one. Interventional technique, there is only two techniques only, opening technique and closing technique. Opening technique is called angioplasty, percutaneous transluminal angioplasty, with the stenting or without stenting. And with the drug-eluting balloon, without drug-eluting balloon, with the drug-eluting sensor. There are so many things which are available. So then the closing technique is called embolization. So these are the two things which are there. It's all for intervention, whether it is any other place, there are only two techniques only. Opening technique and closing technique. Another one is drainage techniques. These three techniques only. Then other things which are there, tissue
interventions where you can take biopsies and other things, sampling, sampling techniques, different things. So here PTA catheters, mainly what you use in PTA, percutaneous transluminal angioplasty is PTA catheters. So here you have a PTA balloon, where the PTA balloon is a double channel tube. Usually it is a double channel tube. One channel is connected to the balloon lumen, second channel is connected onto the central lumen. By inflating the balloon channel, you can inflate the balloon or deflate the balloon. So here you have got a radiopaque marker to identify. These are all non-radiopaque materials, polyethylene, so you will not be able to see. So this radiopaque marker will make it visible that this is the extent of the balloon. Say for example, 2 centimeter, distal marker is 2 centimeter. Below that, this balloon will expand only up to 2 centimeter, 2 centimeter in length, and this is the diameter of the balloon. So these things you should understand about that. So the balloon characteristics you should understand. What is the length of the balloon, diameter of the balloon, rated burst pressure. Rated burst pressure means we keep on injecting the balloon inside. After some time, it will start stretching out, and then finally it will burst. So it should not go beyond the rated burst pressure. Rated burst pressure, below that only you should inject. Then different types of balloons are there. Basically, balloons in a PTA. So in the this is an arterial section. So where you have got a stenosis like this. So what you have to do in PTA is that first thing is that you have to cross the stenosis with a wire, and over the wire you have to put the balloon. So there is a balloon which is placed over that, and then you inflate the balloon. The plaques will get crushed out, and then lumen is opened. Most of the time it will be accompanied by stenting, because if you leave it alone and when you deflate the balloon, the artery can come back to its normal size, so it may create a problem. So the balloon PTA, there are two types of balloon. One is called over the wire balloon. Over the wire balloon is the one, and the second one is called monorail balloon. Cardiology people always uses the monorail balloon. Okay. So what is the difference between these two? Over the wire, if you introduce the wire, if the wire will come end to end from the top to the end, that is over the wire. And you've got a second balloon lumen. Through the balloon lumen, you can inject onto the balloon. Okay. Whereas in the other type of balloon, the rapid exchange balloon, you have the balloon, the wire will exit out of the shaft sometime, and you have got only one lumen which is connected to the balloon. What is the advantage? The wire control is better with the rapid exchange balloon, whereas navigation is better, trackability is with the over the wire balloon. So these are all things. What are stents? Stents are internal supporting device to prevent the dilated vessel from collapse. When you dilate, the narrowed portion is there. You dilate it, make it open, and when you deflate the balloon, the vessel wall will come back to its normal size. Instead of doing that one, you bridge with another metallic or any other devices. Basically, this dilated vessel from collapse, you have got plastic material and metallic material. So in the plastic one, you have got biliary, ureteric, and tracheal. You would have seen biliary and ureteric. You would have seen stents which have been placed. Plastic stents which have been placed. Metallic stents are divided into two groups: balloon expandable stent, that is commonly used in cardiac applications, and then self-expandable one. What is the difference between these two? This is a plastic stent. First one is the plastic stent. Second one is the balloon expandable stent, where this is the stent. Stent, basically it is a staggered offset. You know how the bricks are laid for constructing the house or something like that. Something similar to that is the construction of this. So staggered offset. Here you have got one, the next one will start here only, in the middle of the other one. So what is the advantage? And then this is mounted on the top of a balloon catheter.
Balloon catheter means simple angioplasty balloon catheter. So when the angioplasty balloon catheter, when it expands, what happens when it expands, what will happen is that these offset slots will become diamond shaped, expand and diamond shaped. So it will expand. When the balloon is deflated, this metallic stent will hug on to the arterial wall and the balloon can be taken out. So it will prevent the blood vessels from collapse. That is all. Whereas a self-expandable stent is a springy material. The once you remove, it is covered by a membrane. When the membrane is released, what happens is that the metal will spring up and expand to that determined depth. And then once the entire membrane is released, it is released completely. That is the difference between the balloon expandable stent and the self-expandable stent. And then crucial areas, what will happen is that there could be some formation of clots which will be going distally. Of course, most important thing is carotid artery stenting. When you have carotid artery stenting, if you put balloons, if you expand that, what will happen is that very small particles will be going into that. If it goes into the brain, it will be distal circulation will be very common. Immediately stroke will form. So you have to use protection devices. So this is called protection device. Several types of protection devices there. This is called distal uh, embolic protection device called the EPI filter. Angioguard is another type of filter. So this is how the things are working. So you keep first the protection device, expand the protection device first. Okay, you cross the protection device, deploy the protection device first, and this will allow only particles will be filtered here. The blood will go up to 40 microns. It will filter here. Expand the plaque will be crushed out. There could be some formation of small debris will be going. It will be just captured inside. And then when you put the stent also, this raw area, there will be a chance that it will again have some particles that will be released. That will be all captured, and finally all this filter is gathered in the form of an umbrella. So like an umbrella is captured and then taken out. Okay, so this is how we protect. Most important organ we protected like this is brain. Second one is kidney. Even in cardiac also sometimes we use. Okay, distal protection devices. So many other things are there like balloon protection, blocking devices, proximal protection device, and all. So then coming on to the embolic agents are divided into two groups: liquid and particulate. Particulate embolic agents, most important thing you have to remember is PVA, PVA polyvinyl alcohol. That is available in range form 100 to 200. Means the sizes which are available inside that box, inside that vial is 100 microns to 200 or 70 to 100. So what will happen is the normal arterial circulation it divides into multiple small arteries, large arteries to small arteries, then finer and finer and finer arteries. Finally, it forms a capillary bed. So it should not reach onto the capillary bed. If you reach onto the capillary bed, total circulation will get arrested. So it becomes like necrosis. Okay, total ischemia. So it should sufficiently block in such a way that it should block somewhere distal to the capillary, proximal to the capillary. So based on that, depending on where, how much of ischemia you want, how much of devascularization you want to reduce that. So you use a particle in the range of 300 to 500. For example, typically in uterine artery embolization, you don't want to block entire uterine blood vascularity. So wherever the high vascularity is there, fibroid or AVM or anything is there, that area alone you block. So 300 to 500 you use and then finish off that. So that is basically used for tumor embolization and for other type of embolization particles. Then the other one is liquid.
Liquid two types are there, NVCA and Onyx. So we'll see, look at by that intracranial intervention. Intracranial interventions again divided into using by small catheters called tiny microcatheters. Tiny microcatheters are carried on the large guiding catheters. They are called mother catheters, which can harbor around two or three such catheters together. So you have again divided into over the wire microcatheters and flow guided microcatheters. Flow guided means it will sim along the blood flow. If you don't have a wire also, it will along with the blood flow, it will go. So that is micro or flow guided. Or sometimes it is a combination. Combination means sometimes it can swim, sometimes it is not swimming and going along the correct path, means you can direct that one into the appropriate place. That is called combination. So a combinations of flow guided and this one is also possible. So how do we do the aneurysm management? Here we see aneurysm management. Typically, you access the aneurysm by a wire, and over the wire you take a microcatheter and keep it inside the aneurysm. And once that one, the micro wire is removed, and then you introduce the micro wire is removed and introduce a largest diameter coil. Supposing that aneurysm is 6 millimeter, you start with 6 millimeter. Then you reduce to 5 millimeter. You detach, then remove 5, 3, 2, 1, finish. Remove everything and then remove the microcatheter. So aneurysm is excluded from the circulation. So the coils, basically the modern coil we have to use what is called as GDC coil, nuclearly detachable coils. This is the coil, platinum coil, which is delivered, it is soldered onto a delivery wire. This delivery wire is there. This coil, if it is not suitable, if you are not happy, if it is not reforming, we can remove it. That is one of the major innovation that is taken place after this catheter. So, and then this soldering material can be electrolyzed and can be detached. When you are satisfied, you disconnect to a chamber like this. So the current will pass through. It will get detached and it will be falling inside the aneurysm. So you start with that. So then the AVM management using flow guided embolization catheter. The main embolic agent that you use is NBCA and Onyx. This is AVM. AVM is arteriovenous malformation. The important thing is we have got an arterial feeder, a nidus, and a draining vein. Okay, this is the nidus. So the nidus is actually non-contributory to cerebral circulation anywhere AVM nidus part alone is non-contributory to the circulatory system because it doesn't carry oxygen circulations or anything. It is a useless circulation. So you can block. So we can get inside the nidus of the AVM with a micro wire, and over the micro wire you get into the nidus with a micro catheter, and then inject particulate agents as you see it in tumor blood supplies and all you want to devascularize, or completely devascularize sufficiently. Okay, depending on whatever you like. And whereas when you want to use the other one like NVCA liquid agent, NVCA is normally liquid in condition, but it comes in contact with the ionic solutions like blood, it will start solidifying. So first we have to flush this microcatheter with a non-ionic solution like dextrose. You dextrose and then flushed primed dextrose primed microcatheter. Then you inject the liquid agent. It starts solidifying inside. So it will produce a micro. It's called total occlusion of the nidus. So that is what. So we should also understand that post-procedural care, pre-procedural care for the patient is not only for doing the procedure, which is important. You should also understand about patients who is having multiple morbid diseases. Like doing these procedures alone is not enough. You should understand about diabetic status of the patient, other comorbid condition, renal functions, where the patient is having a renal failure,
liver functions are difficult, cardiac functions are. So all these functions you should have an understanding. And basic blood investigations include hemoglobin. You should understand whether the patient is having infection, anything is there. Bleeding time, clotting time is very important for the patient. If it is bleeding time and clotting time is deranged, then it will be a problem. Okay, and you should have a blood group because this patient, if it is bleeding, you have to undergo a blood transfusion. So we should, all these tests has to be done. Diabetic status, diabetes. Now you can go to the cardiac lab, go to the various places. ഗൈഡ് വയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഈ ഗൈഡ് വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പങ്ക്ചറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് 100 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എബോവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള കാത്തറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഷീത്ത് നമ്മൾ വൺസ് ആർട്ടറിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻട്രി പോയിന്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഡാമേജ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു 11 സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കാത്തറ്റേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഗൈഡ് വയർ, ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന വയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. എല്ലാ സാധനവും ഗൈഡ് വയറിലൂടെ മാത്രമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാത്തറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കാത്തറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം സാർ ഒരു സിമ്മൺ കാത്തറ്ററിന്റെ കാര്യം അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു. സിമ്മൺസ് കാത്തറ്റർ ആണ്. ഇത് 100 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈസ് മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ കാത്തറ്ററിലും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം അത് എത്ര PSI ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കണം. പിന്നെ എത്രയാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത്. ഇതൊരു 100 സെന്റിമീറ്റർ കാത്തറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് 100+ ഉള്ള ഗൈഡ് വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമല്ലോ, വയർ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗൈഡ് വയർ എന്താണ് കാത്തറ്റേഴ്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇത് ടെർമോ ഗൈഡ് വയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ടെഫ്ലോൺ PTFE പോളിടെട്രാഫ്ലൂറോ എഥിലീൻ കൊണ്ടുള്ള ഗൈഡ് വയേഴ്സും ഉണ്ട്. അതില്ലാതെ ഇടാൻ ഈ PTFE വയർ വരുന്നത്. സാധാരണ ഇത് ഗ്ലൈഡ് വയർ ആണ്. ഇത് ട്രോമ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വയറല്ല, ഈസിയാണ്. IRL മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ടെർമോ ഗൈഡ് വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ടോർക്കബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടോർക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. അതിനകത്തൊരു പുഷ് ആൻഡ് പുൾ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വയർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് PTFE ഗൈഡ് വയർ. ഇത് 150 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. ഇത് 25 ഇഞ്ചിന്റെ ഗൈഡ് വയർ ആണ്. 25 35 ഉണ്ട്. ഫിമർ ലാറ്ററലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 35 ഇഞ്ചിന്റെ 35 ഇഞ്ചിന്റെ ഗൈഡ് വയേഴ്സ് ആണ്. റേഡിയലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് 25 ഗൈഡ് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ള ഷീത്ത് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഷീത്ത് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ബൈഫർക്കേഷൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് കോൺട്രാലാറ്ററൽ ഇൻജക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ ബാൾക്കിൻ ഷീത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതതിന്റെ ഡയലേറ്റർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഷീത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ബാൾക്കിൻ ഷീത്തിന്റെ വെച്ചാൽ കിങ്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടെ. ഇതാണ്, ഇത് റീയൂസ്ഡ് ആണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഷീത്ത്. ഇത് അതിന്റെ ഡയലേറ്റർ ആണ്. എല്ലാം ഡയലേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ഷീത്തിൽ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഡയലേറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷീറ്റ് ആണ്. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ടിപ്പാണ്, ഇതുപോലെ ആംഗിൾഡ് അല്ല. നമ്മൾക്ക് ഈ കരോട്ടിലെ ഇന്റർവെൻഷനൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ആക്സസ് മറിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഷീറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് കാത്തറ്റർ, ഡിഫറെന്റ് കാത്തറ്റേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം മെയിൻലി ന്യൂറോ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ്. 670 ഉണ്ട്, 7.70 ഉണ്ട്. ചിലപ്പമായിരിക്കും ഈ വൈഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. വൈഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ലൂസ് ആക്കും നമ്മൾ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വൈഡാപ്റ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. വൈഡാപ്റ്റർ കാണിച്ചു തരും, ഒരു വൈഡാപ്റ്ററോട് കാണിച്ചു തരും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ദെൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് വൈഡാപ്റ്റർ. അപ്പം ഇത് കരോട്ടിഡ് ഇന്റർവെൻഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷീറ്റാണ്. ഇതാണ് വൈഡാപ്റ്റർ. ഇത് പുഷ്പമുണ്ട്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈപ്പ്. നിങ്ങൾ കേട്ട ഷീത്ത് അല്ലേ? ഷീത്ത് നമ്മൾ ആക്സസ് എടുക്കാം. അതിന് മെയിൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ ഡിഞ്ചർ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. സെൽ ഡിഞ്ചർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആർട്ടറി ആക്സസ് ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ആദ്യം ഒരു നീഡിൽ വഴി പങ്ക്ചർ ചെയ്ത് ആർട്ടറിയിലെത്തി അതിൻ്റെ അകത്തോട് വയർ പാസ് ചെയ്യും. വയർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡയലേറ്ററുള്ള ഷീത്ത്, പൊതുവെ ഷീത്തിനൊരു ഡയലേറ്ററും ഒരു ഷീത്തും കൂടെ വരും. കണ്ടോ, ഇത് ഷീത്തിൻ്റെ ഇത് 8-ൻ്റെ ആണ്. 8-ൻ്റെ ഡയലേറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് ഇട്ടിട്ട് ആ ട്രാക്ട് ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ ബാക്ക് ഫ്ലഷ് വരില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന്, വാൾവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ടൈംസ് വേണമെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് സെൽഡിഞ്ചർ ടെക്നിക്ക്. ബയോപ്സിയിലും നമ്മൾ ഇതേ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇതുവഴി എന്ത് കത്തീറ്ററും പാസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം പങ്ക്ചർ ചെയ്ത് ആർട്ടറിയിൽ പോയി, ആർട്ടറിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടറി ആണോ വെയിനോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ബാക്ക് ഫ്ലോ നോക്കുക. ആർട്ടറി ആണെങ്കിൽ പൾസറ്റേലായിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് ചീറ്റ് വരും. മറ്റേതാണെങ്കിൽ സ്ലോ ഫ്ലോ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആർട്ടറി രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, ഡബിൾ പങ്ക്ചർ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, സിംഗിൾ വാൾ പങ്ക്ചർ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡബിൾ വാൾ പങ്ക്ചർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ്. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ ആർട്ടറി എവിടെ ഉണ്ടാവും, ഫീമൽ ഹെഡ്, ഇവിടെ റേഡിയൽ ഹെഡിൻ്റെ അടുത്ത്, മറ്റേത് ഫീമൽ ഹെഡിൻ്റെ ആ ലൊക്കേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് പങ്ക്ചർ ചെയ്ത് പോവുക. നമ്മൾ പങ്ക്ചർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പൾസറ്റൈൽ ഫ്ലോ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ടറി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പങ്ക്ചർ ചെയ്യുക, ലോവർ വാളും പങ്ക്ചർ ചെയ്ത് ആ ഫീമൽ ഹെഡ് അവിടെ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നില്ലേ. പിന്നെ സ്ലോലി വിഡ്രോ ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ കണ്ടിന്യൂസ് പൾസറ്റൈൽ ഫ്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആർട്ടറിയൽ ലൂമൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് ഉറപ്പായി. എന്നിട്ടൊരു വയർ പാസ് ചെയ്യുക, ഗൈഡ് വയർ പാസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ നീഡിൽ ഊരി ഈ ഡയലേറ്ററുള്ള ഷീത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്താൽ ഷീത്ത് അവിടെ ഫിക്സ് ആയി. പിന്നെ അതുവഴി എല്ലാം ചെയ്യുക. അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ചാണ് കത്തീറ്റർ വരിക. ഓരോ മെയിൻലി 2 തരം കത്തീറ്റർ. ഷീത്ത് പറഞ്ഞു, ഷീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ആക്സസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റലി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഗൈഡിങ് കത്തീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൽ ആക്സസ് കത്തീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അത് ഒരു സാധാരണ കത്തീറ്റർ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ലൂമൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചിലാണ് പറയുക. 1 ഫ്രഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.33 മില്ലിമീറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ 3 ഫ്രഞ്ചിൽ ഒരു കത്തീറ്ററിന് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം 1 mm ആർട്ടറിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? സീലിയാക്കൊക്കെ ഇത് ഈ ആർട്ടറിയുടെ അയോർട്ടയുടെ താഴോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, കുറച്ച് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ. ഇനി കുറെ കൂടെ അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിം കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും. മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് കോബ്രയും ബേൺസ്റ്റീനും ആണ്. പിന്നെ ഇത് സിം 2 കത്തീറ്റർ ആണ്. സിം 2 കണ്ടോ, പിന്നെ അക്യൂട്ട് ആംഗിളായി. അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ SM-A-ലാണ് നമ്മൾ വിയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ലെഫ്റ്റ് വെയിൻ ഇല്ലേ, നമ്മൾ റീനൽ വെയിൻ എംബോളൈസ് പല പ്രൊസീജിയർ പലതാണ് റീസൺ. സിമ്മ് പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ SM-A-യിലോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അത് കോബ്ര ഇട്ടിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം, എന്നിട്ട് ഗൈഡ് വയർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം. പിന്നെ അക്യൂട്ട് ആംഗിളിലുള്ള ഒരു ആർട്ടറി ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോക്ക് അത് അതുപോലെ തന്നെ SM-A-ലോട്ട് കയറിപ്പോവും. അതുപോലെ ഇത് പിന്നെ ഒരു യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൈ വഴിയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സിം 1, 2 ആണ്. ഇത് കുറച്ച് വലിയ ആംഗിളാണ്. ഇതിന്റെ ചെറിയ ആംഗിൾ ഉള്ളതാണ് സിം 1 ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ അക്യൂട്ടായിട്ട് ചെറിയതായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കത്തീറ്റർ ആണ് ഇത്. ഇതിന്റെ പേരാണ് ബേൺസ്റ്റീൻ. ജസ്റ്റ് ഒരു എല്ല് പോലെ, റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ല, ഒരു 60 ഡിഗ്രി 80 ഡിഗ്രീന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേൺ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കത്തീറ്റർ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കുക, ടിപ്പിന്റെ, അതനുസരിച്ചാണ് പേര് വരിക. പിന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിന്റെ ഹബ്ബിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കത്തീറ്ററിന്റെ. ഇപ്പൊ ഈ കത്തീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 100 എഴുതിയേക്കുന്നത് 100 സെന്റിമീറ്റർ 4 ഫ്രഞ്ച്. അപ്പൊ ഈ കത്തീറ്റർ കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കണം 4 ഫ്രഞ്ച്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 4 ഫ്രഞ്ച് ഷീറ്റ് ഇട്ടാൽ അതിന്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ആണ് 4 ഫ്രഞ്ച്, ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ 5 ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 6 ഫ്രഞ്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 ഫ്രഞ്ച് ഷീറ്റിന്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്നത് ഒരു 4 ഫ്രഞ്ച് കത്തീറ്റർ ആയിരിക്കും. കത്തീറ്ററിന്റെ ഫ്രഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ, ഷീത്തിന്റെ ഫ്രഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ആണ്. 4 ഫ്രഞ്ച് ഷീറ്റിലൂടെ 4 ഫ്രഞ്ച് കത്തീറ്റർ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷീറ്റിനേക്കാളും വലിയ കത്തീറ്റർ എടുത്തിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കത്തീറ്റർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ 4 എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്രഞ്ച് സൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും? 1.3 mm ആണ്. അപ്പോൾ ആർട്ടറിയുടെ സൈസും നമ്മൾ അക്സസ്, ഇത് ഷീത്ത് വലുതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലും വലിയ ആർട്ടറി ആവാൻ പാടില്ല, 1 mm ഉണ്ടാവണം. അതിന് താഴെയുള്ള മൈക്രോ കത്തീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് വേറെ സെഷനിൽ സാറ് പറയും. അപ്പോൾ അതിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒരു മൈക്രോ കത്തീറ്റർ പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ 4 ഫ്രഞ്ച് ആണ്. ഇത് കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൈഡിങ് കത്തീറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് കോബ്ര. ഇതാ പിടിച്ചു വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധനം, ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും, ഇത് കോബ്ര വളച്ചു പിടിച്ചിരുന്നതാണ്. 2 സെയിം ആണ് സാധനം ആക്ച്വലി. ഇത് ലെങ്ത് കണ്ടോ? അപ്പോൾ രണ്ടിന്റെയും ഹബ്ബ് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു 65 സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് 65ന്റെ കോബ്രയാണ്. ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് 100ന്റെ കത്തീറ്ററാണ്, ഇതും 100ന്റെ കത്തീറ്ററാണ്.
അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ ഈ 1200 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഇത് 1200 എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പ്രഷറാണ്. ഇതിലും കൂടുതൽ പ്രഷറിൽ പോയാൽ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് 0.38. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു വയർ പാസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ 0.38 താഴെയുള്ള വയർ, പൊതുവെ 0.35 0.38 സൈസിലാണ് ഗൈഡിങ് വയർ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ വയർസ് വരും വേറെ. അത് 18 14 10 അങ്ങനെ ഓരോ സൈസ് ഉണ്ട്, ഓരോ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഹബ്ബ് നോക്കുക, ലെങ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഇടുന്ന, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ഷീത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ലോങ് ഷീത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കത്തീറ്ററിലും ചെറിയ ലോങ് ഷീത്ത് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഷീത്തിനേക്കാളും വലിയ കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം. എവിടെയായാലും നമ്മൾ മെയിൻ ലോങ് ഷീത്ത് ഇടുക തലയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. തലയുടെ ആ റീജിയനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഷോർട്ട് ഷീത്ത് തൊടയിലിടും. പിന്നെ തലവരെയുള്ള ഭാഗം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർട്ടറിയുടെ കർവൊക്കെ വരുമ്പോൾ കത്തീറ്റർ വളയ്ക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരെ നെക്ക് വരെ ഒരു ലോങ് ഷീത്ത് ഇടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഗൈഡിങ് കത്തീറ്റർ ഇടും. ഗൈഡിങ് കത്തീറ്റർ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കത്തീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോബ്ര കണ്ടു, ബേൺസ്റ്റീൻ കണ്ടു. ബേൺസ്റ്റീൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത്. നമ്മൾ അധിക കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലയിലോട്ട് എല്ലാ ആൻജിയോഗ്രാമിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേൺസ്റ്റീൻ കത്തീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ കോബ്ര മെയിനായിട്ട് വിസറൽ ആർട്ടറി, സീലിയാക് ആർട്ടറി, SMA, റീനൽ ആർട്ടറി ഒക്കെ ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്. ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കത്തീറ്റർ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ 5 ഫ്രഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ആ, ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്ന മൈക്രോ കത്തീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അല്ല, അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം. നമ്മളൊരു ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ആദ്യം ഒരു ഷീത്ത് ഉപയോഗിക്കും, പിന്നെ ഒരു ലോങ് ഷീത്ത് ഉപയോഗിക്കും, അതിന് ടെലിസ്കോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും. ഈ മൈക്രോ കത്തീറ്റർ അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അവിടം വരെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോപ്പി ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പാർട്ടിൽ മാത്രം അതിനേക്കാളും നീളമുള്ള ഒരു മൈക്രോ കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അന്യൂറിസത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇത് ഗൈഡ് വയർ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന ഗൈഡ് വയർ ഇതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ടെർമോ എന്ന് പറയും. ടെർമോന്റെ ഗൈഡ് വയറാണിത്. കാരണം ഇതിലൊരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ തന്നെ ഇത് വഴുതി പോകും. അപ്പോൾ അത് ആ ബ്ലഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള മെറ്റാലിക് ലുക്കുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്. അത് സ്റ്റിഫ് ഗൈഡ് വയർ. ആംബ്ലാറ്റ്സിന്റെ ഗൈഡ് വയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ലണ്ടർ ക്വിസ്റ്റ് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് വയർ ഉണ്ട്. ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമോന്റെ ഗൈഡ് വയർ ആയിരിക്കും. ഷീത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇതിടും. ഇതിപ്പോ കുറച്ച് ഫ്ലഷ്ഡ് അല്ല, ഫ്ലൂയിഡ് അല്ല, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പല ഏരിയയിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യും. ആദ്യം ഗൈഡ് വയർ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി മുകളിൽ എത്തിച്ച് വയർ എവിടെയാണോ കത്തീറ്റർ എവിടെയാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അവിടെ വയർ കൊണ്ടെത്തിക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ കത്തീറ്റർ കണ്ടോ, കത്തീറ്റർ വയറിടുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറി. ഇതിപ്പോ എവിടെയും ഹുക്ക് ചെയ്യില്ല, അങ്ങ് പോകും, സ്ട്രെയിറ്റ് പോകും. അതാണ് ഒരു പർപ്പസ്. അപ്പോൾ പഠിച്ചോ. പിന്നെ കത്തീറ്ററിന്റെ ഒരു സംഭവം, കത്തീറ്റർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൊട്ടിക്കാനാവില്ല, വലിച്ചാലും ഇതൊന്ന്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ബ്രൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ. അതാണ് മെയിൻ സാധനം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും. പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു സംഭവം. അപ്പൊ കത്തീറ്ററിന്റെ ടിപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് നെയിം വരിക. അപ്പൊ കത്തി മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഇത് ബേൺസ്റ്റീൻ, ഇത് കോബ്ര. ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിം 2 ആണിത്. ഇതുപോലെ ഇതിന് ചെറുത് സിം 1 ഉണ്ട്. പിന്നെ സിം 1 എന്നാണ് ചുരുക്കി വിളിക്കുക. ഇത് C1 കോബ്ര 1. ഇതാണ്. ഇത് മാർക്കർ പിക്ടൈലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ സൈഡിലാണ് ഹോൾസ്. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ഹോൾ അയോട്ടയിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഹാൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ 10 ml സിറിഞ്ച് കൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ അയോട്ടയ്ക്ക് അധികം കോൺട്രാസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 15 to 25 അല്ലെങ്കിൽ 20 to 30 ml ആണ് അയോട്ടയുടെ 5 ഗ്രാം കിട്ടണമെങ്കിൽ, എല്ലാ ബസ്സിലും ഫില്ലായിട്ട് നമ്മൾ കാണണമല്ലോ, കിട്ടണമെങ്കിൽ ലാർജ് വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് പ്രഷർ ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ട്, അതുവഴി ഇത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഹോൾ വഴി സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ പിക്ടൈൽ കത്തീറ്ററിന്റെ വേറെ യൂസാണ്, നമ്മൾ ഇപ്പം അന്യൂറിസം ഉണ്ട്, അയോട്ടിക് അന്യൂറിസം ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാക്ട് മെഷർമെന്റ് അറിയണം. ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെന്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ എക്സാക്ട് മെഷർമെന്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡാണ് ഈ മാർക്കർ പിക്ടൈൽ. ഇതിൽ ഓരോ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റയിൽ ഒരു കത്തീറ്റർ വയർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മാർക്കർ പിക്ടൈൽ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് 5 ഗ്രാം എടുത്താൽ ഏത് ലെവൽ മുതൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെന്റ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിന്റെ വേറെ യൂസ്. ഇതിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വയർ 5 ഫ്രഞ്ച് 100 സെന്റിമീറ്റർ O35. വേറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കത്തീറ്റർ ആണ് ഇത്. വെർട്ടിബ്രൽ ഗ്ലൈഡ് എന്ന് പറയും. വെർട്ടിബ്രൽ ആയിട്ട് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ എല്ലാം ബേൺസ്റ്റീൻ ആണ് 5 ഗ്രാം സെറിബ്രൽ 5 ഗ്രാമിന് ഉപയോഗിക്കുക.
പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ബേൺസ്റ്റീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും. അല്ല, ഇതിന്റെ ടിപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഗ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് കോട്ടഡ് സാധനമാണ്. സ്മൂത്ത് ഗ്ലൈഡിങ് അല്ല, ഇത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് കോട്ടഡ് അല്ല, വയറാണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക്. ഇല്ല, ഇതിന്റെ കളർ വെച്ച് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ. ബ്രോങ്കിയൽ ആർട്ടറി നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബ്രോങ്കിയൽ ആർട്ടറി പൊതുവെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസെൻഡിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ചിന്റെ താഴെ നിന്നാണ്, അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഹൈല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒറിജിൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ബേൺസ്റ്റീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കോബ്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ സിമ്മും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ അയോട്ടയുടെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഒറിജിൻ. അപ്പം ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫ്ലോ അനുസരിച്ച് ഇത് ഹുക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം വേണം. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഒരേ പ്രാവശ്യം ഒരേ കത്തീറ്റർ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പല കത്തീറ്ററും മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കേണ്ടി വരും. മെയിനായിട്ടുള്ള 3-4 കത്തീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് ബേൺസ്റ്റീൻ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കോബ്ര, മൂന്നാമത്തത് സിം 1 ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ ചെറുത് സിം 2 ഉണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കത്തീറ്ററാണ് ഇത്. സംഗതി ഇതിന്റെ പേര് മൾട്ടിപർപ്പസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അധികം മൾട്ടിപർപ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഷേപ്പ് അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടിപ്പ് ലോങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, ലോങ്ങും ആണ്, ഇതുപോലെ അല്ല. അത് മൾട്ടിപർപ്പസ് കത്തീറ്റർ. പിന്നെ ഈ കറുത്ത മെറ്റീരിയൽ ബേൺസ്റ്റീൻ പോലെ തന്നെ കാണുന്ന കുറച്ച് അത്ര കർവ്ഡ് ഇല്ല, എന്നാലും ഇത് വെർട്ടിബിൾ ഗ്ലൈഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 കത്തീറ്റർ കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ മൾട്ടിപർപ്പസ് O35 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇഞ്ചിലുള്ള സൈസാണ്. പലതും വയറിനൊക്കെ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിലാണ് പറയാം, കത്തീറ്റേഴ്സ് ഫ്രഞ്ചിലാണ് പറയാം, നീഡിൽസ് ഗേജിലാണ് പറയാം. മനസ്സിലായോ? കണ്ടോ, ഇത് ഗൈഡിങ് കത്തീറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ഡിസ്റ്റലി ഇപ്പോൾ ഒരു തലയിൽ ഒരു ആർട്ടറിയിൽ പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ICയെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷീത്ത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ലോങ് ഷീത്ത് ഇട്ടാലും അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൽ ടിപ്പ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റലി പോകണമെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ലൂമനും വലുതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഡിസ്റ്റൽ ആക്സസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യും. അത് ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ ഒരു മൈക്രോ കത്തീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വയറൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായി? അതിനാണ് ഗൈഡിങ് കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് എൻവോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൈഡിങ് കത്തീറ്റർ ആണ്. ഇത് കുറച്ച് ലൂമം വലുതായിരിക്കും, 6 ഫ്രഞ്ച് 5 ഫ്രഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സൈസ്. അതിന്റെ അകത്തൂടെ ഈ ചെറിയ കത്തീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് ന്യൂറോമാക്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ സെറിബ്രൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, അതായത് അനൂറിസം കോയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ അതിന്റെ അകത്തിടുന്ന ഒരു ഗൈഡിങ് കത്തീറ്റർ ആണ് ഇത്. ഇത് രണ്ടും മെയിൻ ആണ്. Neurointerventions basically നമ്മൾ 3-4 സാധനങ്ങളെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. One is carotid angioplasties. Whenever there is a stenotic lesion, if it is dilatable and stentable, you use the carotid stents. Do a balloon dilate ചെയ്തിട്ട് stent apply ചെയ്യുക. That is one of the commonest. Second one is the acute stroke situation. When you see a proximal middle cerebral or ICA occlusion, you pass a catheter there and then try to aspirate the clot or dilate and put a stent retriever. It is actually you cross the lesion and the clot, acute clot, soft clot, we are trying to take it out. You pass the clot with a microcatheter and through the microcatheter you put a stent retriever. And this is a stent retriever, a solitaire. So this microcatheter. Microcatheter, once you push this one, it will open up. It will open up beyond the normal artery. So and then you pull it out. The clot will be pulled out. Other one, it's okay. This is the microcatheter. മൈക്രോകാത്തറ്ററിനകത്തൊരു ഷീത്ത്, ഇതിനകത്താണ് അത് സ്റ്റെൻറ്റ് റിട്രീവർ ഇരിക്കുന്നത്. So this has to go through the microcatheter and go into the normal artery beyond and then open up. Before going there, I think we should before going to the microcatheter retriever and all, we should know the special sheaths which are used to access the carotid. These are called long shuttle sheaths. Sheath is a short sheath. Generally, short sheath will be confined to the external iliac artery. It will not go beyond. This is a long sheath which you can take it to the common carotid or even to the proximal internal carotid.
generally it will be kept at the ostium, in the aortic origin അവിടെ വെച്ചിട്ട്, and through that you pass a softer catheter. This is the neurovascular micro small catheter, which is actually 115 centimeter, and what is the size? 115 centimeter. And this microcatheter will go to the site of occlusion, stroke occlusion, and we will take it there, whether it is in the proximal, in the ICA, or in the proximal MCA, proximal ACA, wherever it is, you keep it there, and through that you pass a wire, and that wire, once it crosses, then you, through that you can put the retriever. Take out the wire and then put the extend this microcatheter beyond, take out the wire, and then put the retriever, and then take the throat out. So, okay. This is how it looks like. This is the size of the microcatheter, you can feel, and this is the pusher wire. And pull out easily. No, okay, yeah. Now you, from there you can push and see. So once you pass this beyond the occlusion, now you open it up. So that is how the retriever will come out, and then you will pull it out, but at the same time this clot should not go to other places, so you will give a negative pressure at the proximal sheath, proximal catheter. You aspirate, keep on aspirating, so that everything will go into the outer catheter and it will come out. It will not go to other sites and get embolized. So ഇതാണ് stent thrombectomy devices. പിന്നെ നമുക്കൊരു പെനംബ്ര കാത്തീറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ, ആസ്പിറേഷൻ കാത്തീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. So in long ICA occlusions, large occlusions and all, this retriever will not work. So you have to actually mechanically aspirate the thrombus. For that you use a larger catheter, wider catheter, which can be taken into the carotid. അതാണ് ഈ പെനംബ്ര systems. And then you give it to a negative suction device, and then you aspirate the thrombus, larger clots. Stroke, we have seen carotid angioplasty devices. So this is the stent which is usually deployed after doing a, so carotid angioplasty also, you keep the larger catheter or the guiding catheter below, and then you have a protection device. That is again, when you are doing the angioplasty, the plaques can break, so it should not go beyond. So this protection device will be put beyond the site of angioplasty. It will be like an umbrella, and whatever small things will go, it will be captured there. Everything will be pulled out after the angioplasty is done. So that is the protection device. It has a, you know, kappu pole oru sadhanam. Again, additionally, you can give a negative suction from below, so that the fragmented material will not go intracranially. Stent is like any other stent only. You, once you do a balloon angioplasty, you to keep it rigid. So it will be a scaffolding to keep that artery open. And once the stent is put, over a period of time, it is expected to neo-endothelialize, neo-intima form change. So it will be like a natural artery after some time. So the arachnoid hemorrhage can be usually because of the aneurysmal bleed. So aneurysms, there are 2-3 types of aneurysms. One is, aneurysms can have a narrow neck or it can have a wide neck. Depending on the size of the aneurysm and the neck size, you'll have to decide on what is the type of device which you have to use. So in a narrow neck aneurysm, it is safer to put coils, because the coils will remain inside, it will not come out. Whereas a wide neck aneurysm, you cannot put a coil there because it will not be stable. So you have to use a flow diverter and flow diverter. So what is the difference between flow diverter and, so this will be, and another way is, suppose it is a little wide aneurysm, but still you can use coils. You know, stent assisted അല്ലെങ്കിൽ balloon assisted coiling. So you can keep a stent there, and through the stent struts, you keep the microcatheter inside, so it will protect the neck, and then you can deploy the coils there. But finally, in coils, you keep this, it
will be like this. You have to completely pack the aneurysm with coils. Any amount of blood going in will keep the aneurysm growing unless you pack it nicely with the coil. So the idea is to either this is the coil, example of the coil, how it is. Coils are very fine, soft, and generally it is made of 4 or 5 types of metal. Generally it's an alloy. Nitinol is one, then tungsten is one, iridium is one, so chromium. So all these things are used in different proportions to make the coils, depending on how, and coils are different. Initial coil, first coil, generally it is called a framing coil, which will be soft and form a outer covering to the aneurysm. It will almost take the shape of the aneurysm. It's a bilobed aneurysm. It will again through a long sheath and then a intermediate catheter, and through the intermediate catheter you take the micro catheter, which is very fine, almost 1.4 or 1.8 f, and that catheter will be taken into the aneurysm and place it. It should not touch the aneurysm dome, because that is a very soft part, and even minor manipulations can produce aneurysmal rupture, and intraprocedural aneurysmal rupture sometimes you may not be able to manage. Patient can die, a very grave complication. Even though you can manage it with medicines, reversal of heparin and then medicines and all those things. All the medication aspects, I think our anesthetist is talking. This is the coil. So you may have to put many number of coils depending on the size of aneurysm, and it will once it is there, it will be detached. There are various detachment devices. Usually it is a electrical device, which is device and all. So that will be in the coil in the lower end of that metal will be connected with this detachable device, and then you apply the electric pulse, and then it will get detached. So that is coiling. And then this is the, suppose it's a wide neck aneurysm and you cannot do a coiling, then the other option is putting in the flow diverter. Flow diverter is basically a stent only, softer, but then with a very tightly arranged studs, and there can be some ribs also inside, which will modify the flow inside. So it will not go into the aneurysm. It will selectively go forward only. So the flow diverter is just kept there, and in such situations, when you do the angiogram post deployment, the aneurysm will still fill. It will take a little time for the aneurysm to close. Whereas in coiling, once you pack it with coil, the aneurysm should not be seen at all. Companies are making different things, so every now and then the names will change. So flow diverter is like this. The dimensions are the length and the diameter. Important dimensions are there. That is decided by the angiogram and measurement of the vessel in intra-procedure. It's another device which has come of late. It's being used only for the last 4 or 5 years. It was not previously there. It's called something like a vascular plug device. So it's already made up contoured thing. So you when you deliver it, it will open up like this, and it will all go to the different parts of the aneurysm. Individually, you don't have to put coil one by one. Depending on the aneurysm size and shape, you decide on the plug device, and then you can deploy it there. So this also, I think you need a narrow neck. Very wide neck, you cannot put this. And these are the micro catheters. This will prevent backflow. Suppose if the infusion is not going on with the pressure, because it is into the arterial system, so the infusion pressure has to be above arterial pressure. Sometimes if the infusion pressure is low, there is a chance that the blood and other things will come back into the system, which is not good. So sometimes they will use a valve-like thing in between. This is that valve. So this is that
ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് ഇതിനകത്തൊരു സ്പേസ് കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ നമ്മുടെ കോയിലിൻ്റെ പുഷർ വയറുണ്ട്. ആ പുഷർ വയർ അതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. കോയിൽ വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് until you deploy with this. It will be always retrievable. So once you are sure that the coil position inside the aneurysm is complete perfect, check with the angiogram, then you connect it here and then give a electric pulse, and that will be detached there. Okay. Embolization of AVM, sometimes we use the liquid agents like this Manox liquid embolic agent. It is actually like you can inject slowly and it will take a little time for it to solidify inside. So you keep on injecting into the AV malformation, and for injecting this there is a special type of microcatheter. ഇതിൻ്റെ ഒരു last 4 or 5 centimeters of this microcatheter is detachable. Sometimes what will happen is when you keep on injecting this solidifying agent, it will get solidified around the tip of the catheter. So unless that happens, this is safe, so that once you pull, the tip will get detached. That will stay there, but the other catheter will come back. But previously these type of catheters were not there, so when the microcatheter gets stuck with the glue or the embolic agent there, we had no other way but to keep it stitched into the femoral introduction site. So the catheter will be there all throughout. Being a microcatheter, it will not produce any problem, but then it is not good. So these kind of catheters have come, which is good for, you can be safely used to detach to inject embolic agents. So these are the Onyx. Onyx is the usual name, more people will know. It's like a tarry dark material, and you have to actually keep it on a you have to agitate it well. So there's a special type of agitator in which this is kept even before the procedure is starting. അപ്പോൾ agitate ചെയ്തിട്ട് then it has to be pushed with something called DMSO അല്ലേ. ഇതിൽ you use this kind of connectors to the outer the guiding catheter, so that you can use the other ports. One will be irrigation port and the other you can use for introduction of your microcatheters also into the 1 or 2 microcatheters you can pass. And through this long sheath, if you want to introduce this very fine wire, you may use this needle. This needle has to go in, otherwise it will not be easy to manipulate this very supple micro wires inside. ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയറാണ്, മറ്റതിനെക്കാട്ടിലും തിൻ വയറാണ്, 010 വയറാണ്. This is a type of micro wires which you use intracranial. അപ്പോൾ അത് very very soft wires ആണ്, തിൻ വയർസ് ആണ്. നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട 035 ആണ്, ഇത് 014 ആണ്. 014 010 ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്രൈനിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This is അത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വയർ ഇതിനകത്ത് വെറുതെ പുഷ് ചെയ്താൽ, especially with a backflow, you will not be able to push it into and that wire may get damaged also. So അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രൈറ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് പോലെയാവും. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് എ ലോങ്ങർ needle. You put the needle inside and through that you introduce this micro wires. And after that even though these things are very very simply or explained, it takes a lot of time and effort, and the perfusion is very important. Drug management is important to prevent vasospasm and all, and then intra-procedural monitoring is important. Generally all the neurointerventions are done under general anesthesia, so the pressure monitoring is important, and especially when you are doing it immediately after subarachnoid hemorrhage and all, you should not allow the BP to go very high. At the same time, it should not go very low also, so that the patient
will have a normal hemodynamics brain. The IV fluids and antibiotics, antiplatelets, anticoagulants. These are the anesthesia drugs. The opioids, and pyretics and analgesics, tramadol, ketorolac, vasodilators എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അന്യൂറിസം ക്ലിപ്പിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ കോയിലിംഗ് വരിക, ഒരു 70-year-old മെയിൽ പേഷ്യൻ്റ്, ഫിഷർ ഗ്രേഡ് 4 പേഷ്യൻ്റ് കെയിം വിത്ത് എൻഡോവാസ്കുലർ കോയിലിംഗ്. ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ? ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഫ്ലോ ഡൈവേർട്ടർ, സ്റ്റെൻറ്റിങ്, ഇപ്പം കരോട്ടിഡ് സ്റ്റെൻറ്റിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റികോയാഗുലൻസ്? ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്, ആൻറ്റികോയാഗുലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റികോയാഗുലൻറ്റ് പാത്ത്, ഇൻട്രിൻസിക് പാത്ത്, എക്സ്ട്രിൻസിക് പാത്ത്, ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ടിഷ്യൂ ഫാക്ടർ, അങ്ങനെ ഒരു ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആൻറ്റികോയാഗുലൻസ്. ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റഡ് ക്ലംപിങ്സ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്ലേറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻറ്റികോയാഗുലൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ത്രോംബിനാകും, പിന്നെ ഫൈബ്രിനോജൻ, പ്ലാസ്മിൻ, ആ ഒരു പാത്വേയിലായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും, ഓരോ പാത്വേയിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആൻറ്റികോയാഗുലൻസ്. ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്? എക്കോസ്പിരിനും എക്കോസ്പിരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലോസിലിക് ഇൻഹിബിറ്റർ, പിന്നെ ക്ലോപ്പിലേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട്. ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ 2B3A ഇൻഹിബിറ്റർ, അതൊക്കെ മറ്റേ ടൈറോഫിബാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ADP റിസപ്റ്റർ ഇൻഹിബിറ്റർ, ക്ലോപ്പിലേറ്റ്, പ്രാസുഗ്രല്, അതൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഫോസ്ഫോഡൈഎസ്റ്ററേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ, അതൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ്പിരിന്, ക്ലോപ്പിലേറ്റ്, ഇതും ടിക്രഗ്രാൽ, മറ്റേ ബ്രില്ലിൻ്റാന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഈ കരോട്ടിഡ് സ്റ്റെൻറ്റിങ്, പിന്നെ ഫ്ലോ ഡൈവേർട്ടർ, ഇതെല്ലാം ഇടുന്നത്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റികോയാഗുലൻസ് ആയിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ? പേരൻ്ററിലും ഉണ്ട്, ഓറലും ഉണ്ട്. പേരൻ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ IV ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെപ്പാരിൻ അൺഫ്രാക്ഷനേറ്റഡും ഉണ്ട്, പിന്നെ ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ. റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹെപ്പാരിൻ പ്രോട്ടമി. ഇത് വരുന്നത് 10 mg/ml, 5 ml ആംബ്യൂളാണ്. ഏത് ഹെപ്പാരിൻ? ഇത് ഹെപ്പാരിനും ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ? അതെന്താ? എത്ര കൊടുക്കും ഹെപ്പാരിൻ? എങ്ങനെയാണ്, എത്ര ഡോസ് കൊടുക്കും ഹെപ്പാരിൻ പ്രോട്ടമി? 100 യൂണിറ്റ്സ് ഹെപ്പാരിന് 1 mg. ഈച്ച് 100 യൂണിറ്റ്സ് ഹെപ്പാരിന് 1 mg പ്രോട്ടമി. ഇപ്പം നമ്മൾ 2500 5000 കൊടുത്തു ഹെപ്പാരിൻ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 50 mg കൊടുക്കണം പ്രോട്ടമി. ഇപ്പോൾ ഒരു ആംബ്യൂളിനകത്ത് 5 ml 50 mg. അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് പ്രോട്ടമി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടമി കൊടുക്കുമ്പോൾ? പ്രോട്ടമി റിയാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം കൂടുതലും നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം. ഈ ബ്രോങ്കോസ്പാസം, സിവിയർ അനാഫ്ലാറ്റിക് റിയാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടമിനെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ വരുന്ന ഇൻട്രാ പ്രൊസീജിയർ റപ്ചർ ഉണ്ടായി, അന്യൂറിസം റപ്ചർ ഉണ്ടായി, നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രോട്ടമി റെഡിയാക്കി വെക്കും. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബലൂൺ ഡയലേറ്റ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോട്ടമി കൊടുത്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഓസ്മോതെറാപ്പി കൊടുക്കും. ഇത് ഓസ്മോതെറാപ്പി എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ICP കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ഓസ്മോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത് 3% ഹൈപ്പർട്ടോണിസറിൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ മാൻറ്റോൾ ഉണ്ട്, 20% മാൻറ്റോൾ. ഇതാണ് ICP കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്രെയിൻ എഡിമ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെ കൊടുക്കും? എത്ര കൊടുക്കും? ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും? ഈ 20%, 3% ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ്, ഇത് 0.9 ആണ്. ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇൻഡിക്കേഷൻ. പേഷ്യൻ്റ് ഹൈപ്പോവോളീമിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും സറിൻ ഉപയോഗിക്കും. റീനൽ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാൻറ്റോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര കൊടുക്കും? 2 to 4 ml per kg ഒരു ആണ് അതിൻ്റെ ഡോസ്. 100 ml ആണത്. അപ്പം 50 kg ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് 200, 2 ml ഒക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇത് മാൻറ്റോൾ 0.5 to 1 gram per kg മാൻറ്റോൾ. 2 കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓസ്മോതെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഇൻട്രാ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ റപ്ചർ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടമിൻ കൊടുക്കാം. ICP കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക്
ഓസ്മോതെറാപ്പി, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ICU റിഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വരാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റെൻഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഡൈവേർട്ടർ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മളിതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് കാത്തല പ്രൊസീജിയറിന് വരിക. നമ്മൾ ബിഫോർ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കണം 30 minutes ബിഫോർ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇവിടെ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചില കേസ് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 30 minutes ബിഫോർ സ്കിൻ ഇൻസെഷൻ ഇതെല്ലാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇന്ന് നിമോഡിപ്പിനുള്ളൂ. നിമോഡിപ്പിൻ നമ്മൾ ഇൻട്രാർട്ടിയിൽ ഇൻഫ്യൂഷനായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, സലൈനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നിമോഡിപ്പിൻ വരുന്നത് 10 mg 50 ml വാസോഡൈലേറ്റർ ഇൻട്രാർട്ടിയിലും കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മിൽഡ്രിനോണാണ്. ഇത് വാസോഡൈലേറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ വേറെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ സബരക്കനോട് ഹെമറേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാസോസ്പാസം വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യും. ഇൻട്രാർട്ടിയിൽ വാസോഡൈലേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിൽഡ്രിനോൺ കൊടുക്കും. മിൽഡ്രിനോണോ അല്ലെങ്കിൽ നിമോഡിപ്പിനോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എത്ര കൊടുക്കും? ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണ്, IV ആയിട്ടുണ്ട്. ടാബ്ലറ്റ് വരുന്നത് 30 mg ടാബ്ലറ്റാണ് വരുന്നത് നിമോഡിപ്പിൻ. അത് ഡോസ് 60 mg 4th hourly കൊടുക്കണം. 2 ടാബ്ലറ്റ് വീതം 4th hourly കൊടുക്കണം. എന്ത് പറ്റും? പേഷ്യൻ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിൽഡ്രിനോൺ IV ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ കെമിക്കൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കും. എത്ര കൊടുക്കും? ഇത് IV ആണ്. എത്ര കൊടുക്കും? വാസോസ്പാസം വന്നിട്ട് IV നമ്മൾ ICUയിലൊക്കെ IV ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 1 mg per hour up to 2 mg per hour കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? 5 ml per hour സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ 50 ml സിറിഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ 1 mg per hour ആയിരിക്കും. മിൽഡ്രിനോണും 0.25 to 1.25 മൈക്രോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഡോസ്. അപ്പോൾ ഈ 50 ml ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 mg ആണ്. 10 ml അപ്പോൾ 1 ml 1 mg. അപ്പം അതുമായി. ഇതെന്താ ക്ലാസ്സാണ്? മിൽഡ്രിനോൺ ഇത് ഫോസ്ഫോഡൈഎസ്റ്ററേസ് ഇൻഹിബിറ്ററാണ്. ഇതോ നിമോഡിപ്പിനോ? കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കറാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇത് IV കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റികോയാഗുലൻ്റായി, ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്സായി, ഇത് വാസോഡൈലേറ്ററായി, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സായി. ഈ നിമോഡിപ്പിൻ നമ്മൾ സലൈനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രാർട്ടിയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സലൈനകത്ത് ഒത്തിരി സലൈൻ കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും? അസിഡോസ് വരും പേഷ്യൻറ്റിന്. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഹൈപ്പർ ക്ലോറിമിക് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസ് വരും. അതിനകത്ത് ക്ലോറൈഡ് ഇല്ലേ? എത്രയുണ്ട്? അപ്പോൾ ഒത്തിരി കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓസ്മോതെറാപ്പി. പിന്നെ ഇവിടെ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക്സ്. ഇത് ലെവിട്രാസെറ്റ്, ലെവിപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. വേറെ ഏതൊക്കെ അറിയാം? ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക്സ് ഫെനിറ്റോൻ ഉണ്ട്, വാൽപ്രോയിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ലെവിപ്പിലാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ന്യൂറോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സിറ്റക്കോളിൻ, പൈറാസെറ്റാം, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ കോൺട്രാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാം? കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻ വരും കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ? കിഡ്നിയിൽ റീനൽ പ്രശ്നമല്ലേ? NSF മറ്റേ CIN റിയാക്ഷൻ ഇല്ലേ? കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നെഫ്രോപ്പതി. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും. എത്ര നേരം 12 hour മുന്നേ നമ്മൾ 1 mg per kg ഫ്ലൂയിഡാണ് 12 hour ആഫ്റ്റർ കൊടുക്കണം. പിന്നെ വേറെ എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? സോഡ ബൈകാർബണേറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇത് വരുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ വന്നിട്ടല്ലേ? എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി, പിന്നെ വാസോ ഡയലേറ്റേഴ്സ്, വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരും, എൻഡോത്തീലിയൽ റിലീസ്, അങ്ങനെ കുറേ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ N-acetylcysteine അത് കൊടുക്കാറില്ലേ? അത് കൊടുക്കും. അത് ഓക്സിഡേറ്റ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അനാൽജസിക്സ് ആണ്. ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ. ഫെൻറ്റാനിൽ, മോർഫിന്, പെതഡിന്, ട്രമഡോള്, ബ്യൂപ്പർനോർഫിന്, അങ്ങനെ കുറേ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അനസ്തീഷ്യ അനാൽജസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പാരസെറ്റമോള്, കിറ്ററോളൊക്കെ NSAID ആണ്. ട്രമഡോള് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ മീതിൽ പ്രെഡ്നിസോളോൺ, സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. സാധാരണ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മീതിൽ പ്രെഡ്നിസോളോൺ. എവിഡൻസ് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും കുറേ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇൻഫെക്ഷൻ, ന്യൂമോണിയ, അങ്ങനെ കുറേ
സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ വരും. അതുകൊണ്ട് ചില പേഷ്യൻസിന് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി വരുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഡെക്സാമെഥസോൺ. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് എഡിയമ വരും? ബ്രെയിനിൽ സൈറ്റോടോക്സിക് എഡിയമ രണ്ടും വരത്തില്ലേ? അപ്പം കൂടുതലും വാസോജനിക് ആയിട്ടുള്ള എഡിയമൊക്കെയാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡിയമ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓസ്മോതെറാപ്പിയാണ്. സ്റ്റിറോയിഡ്സ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോകോട്ട് റിയാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കോൺടാക്ട് റിയാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോകോട്ട്, ഇതൊക്കെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഗ്രൂപ്പാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അനസ്തീഷ്യ ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ കീറ്റമിൻ. അനസ്തീഷ്യ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇത് കീറ്റമിൻ, പ്രൊപ്പഫോൾ, എറ്റോമിഡേറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ ഏജൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ ഏജൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മിഡാസോളം എന്താ? സെഡേഷൻ, ആൻസിയോലൈസിസ്, ഹിപ്നോസിസ്. അനാൽജസി ഉണ്ടോ മിഡാസോളമിന്? അനാൽജസി ഇല്ലല്ലോ. ഫെൻറ്റാനിലിന് സെഡേഷൻ, അനാൽജസിയ, ആൻസിയോലൈറ്റിക് ആണോ? അല്ലല്ലോ. പിന്നെ ലിഗ്നോക്കൈൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എത്ര ലിഗ്നോക്കൈൻ വരെ കൊടുക്കാം? ഒരു 20 ml എടുത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. 10 ml കൊടുക്കാറുണ്ട്. എത്ര കൊടുക്കാം? ലിഗ്നോക്കൈൻ വിത്ത് അഡ്രിനാലും ഉണ്ട്, വിത്തൗട്ട് അഡ്രിനാലും ഉണ്ട്. വിത്തൗട്ട് അഡ്രിനാലാണെങ്കിൽ 3 to 5 mg/kg ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര കൊടുക്കും? 50 kg ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് 5 mg/kg 250 mg കൊടുക്കാം. 1 ml എത്രയുണ്ട്? 20 mg. അപ്പം 250/20 എത്ര വരും? 13 ഒക്കെ വരത്തില്ലേ? 13, 15 അത്രയൊക്കെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ടോക്സിസിറ്റി വരും. പിന്നെ ഇതെന്താ? ഇതൊക്കെ റിവേഴ്സൽ ഏജൻ്റ്. അനസ്തീഷ്യ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ. സുഖമടച്ച്, നിയോസ്റ്റിക്മിന, അതൊക്കെ. ഇതാണ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ്. ഇത് 3 മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല പേരല്ലേ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വെക്രോണിയം, സിസട്രാക്കോറിയം, സ്കോളിൻ, ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വെക്രോണിയം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വെക്രോണിയം, റോക്രോണിയം, ഇതിനൊക്കെ സുഖമടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു സാധനം. പിന്നെ സാധാരണ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നിയോസ്റ്റിക്കം വെച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. മറ്റേ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിൽ പോയിട്ടല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെ അതൊന്നും വേണ്ട. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് എണീറ്റ് വരും. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കണേറ്റ്, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സെൻട്രൽ ലൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഓസ്മോൾ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഏജൻസ് ആയിരിക്കും. മറ്റേ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഓസ്മോൾ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഏജൻസ് കൂടുതൽ സെൻട്രൽ ലൈന്, EJV ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ BP കുറക്കണത്, ഈ AVM കേസ്, കരോട്ടിഡ് സ്റ്റെൻറ്റിങ്, ഇതൊക്കെ എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ല പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. കേട്ടിട്ടില്ലേ? മറ്റേ പെർഫ്യൂഷൻ, പ്രഷർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ, നോർമൽ NPPB എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എല്ലാം ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഓൾറെഡി AVM ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഓട്ടോ റെഗുലേറ്ററി ഫെയിലിയറൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ റെഗുലേറ്ററി പ്രശ്നം ഉള്ള വാസോ പാരലൈസ്ഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇഷ്യൂമിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറാജിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് BP കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ. മനസ്സിലായില്ലേ? AVM എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ NDGA, SNDA, ലബിറ്റലോള്, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫ്യൂഷനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാസോപ്രസൈഡ്സ് ആൻഡ് അയനോട്രോപ്സ്, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അത് കൊടുക്കുന്നത് BP ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്.
what is this catheter. Sometimes they may ask you what is this marking. Okay. Other thing, what it means, like that, those values, what is the meaning of it, and like that. Sheath ಎಲ್ಲ ಕಂಡೋಲೆ. Here, what we have is these are micro catheter. So basically, any intervention. It, for any intervention, we need to reach the site of pathology. It may be anywhere. So to reach there, previously, maybe 20 years back, there were only main catheters, big catheters. Then came. Baba, front lewa. So, um, a lot of technology and a lot of research goes on how to reach the target site. That's where microcatheter comes in. So, yeah, so take a big catheter, inside you take another catheter, inside you take another catheter. Sometimes inside maybe so like 3 or 4 catheters for one inside another. So what is the advantage of that is stability. Whatever you are doing with compared to one catheter, 4 systems will be much more stable, one inside another. Like Burj Khalifa, you have seen, no, it has base is wider, as it goes it tapers like that. So the base is wider, it gives very good structural support. As it goes on top and top, it tapers down because like that. So the microcatheter main important thing exam point of view is the diameter. If something is less than 4 French, you can take it through 4 French catheter or 4 French guiding or 5 French guiding depending on what it is. Microcatheter each has a different kind of role. There are certain advantages, disadvantages. So for a long time, this was a very good microcatheter before. Now there are more microcatheters. Prograde is one of them, very old, but still very good. You can see in exam most likely Prograde you may have. Okay. Then there are once you have this one comes with a wire. So the microcatheter which does not have wire, we have to see what is the wire it takes and take the appropriate wire for that. Okay. So the wire and braid grossly 2 sizes. Wire ne class कहेंगे आप? The guide wire broadly 2 or 3 times. One is 35. 035. For some reason, it is all measured in inches. So 35 is 0.035 inches. So 35 divided by 1000. That is inches in inches, because most of this was developed in this thing. So that's why they use that inches system. One is 035, one other one is 014 system. That is the smaller one and the 35. Then these are the 2 broad categories, but there are a lot of in between also. There are 2-1 wires, 1-8 wires, 1-6 wires, then 1-0 wire or 0-8 wire, even 0-7 wire is also there. So 0-7 to 3-8, even 4-2 wires are also there. But broadly 1-4 and 3-5, these are the 2 categories. 3-5 is used for guiding catheters or larger catheters, guide catheters, sheaths. You can use 3-5 or 3-8. 1-4 is for micro system, smaller, and they can go more smaller vessels, more tortuous vessels. You can use 1-4 system, and in between depending on the situation. So these are. This is a 1-4 wire. You can see same 1-4 wire. The same company has a 1-8 wire also,
Then this is another 1,4 wire. Basically, these are peripheral support wires. This is a kind of CTO wire, or CTO is when you have a very tough occlusion, fibrotic occlusion, or even calcified occlusion. The regular wires may not go because they are not hard enough. How you define a patient wire's hardness is when you push. See, we are working close to 200 centimeter away from the target area. So when we push outside, how much the tip is moving forward, backward, or if the lesion is too tight and the tip is soft, the tip will buckle. So we need something which is harder than the lesion. So that's where these CTO wires come. So the CTO wire come in a lot of tip loading. Tip loading is basically what there is no load at the tip. There is nothing. There is no actual load at the tip. If the tip load by literal meaning means that something is kept over the tip which is increasing the load. It's not like that. So what I defined is when you push this thing, how much the tip buckles. It remains straight or it buckles on the hard lesion. That defines a tip loading. There is a experimental way of categorizing the tip load, which is different. So you have harder lesion, calcified lesion, you have to increase the tip load. So when you push here outside, the tip will go straight. At the same time, they are dangerous also. If they, when you're pushing so hard, it can perforate the vessel. So you most of the time we start with a softer wire, so we get an idea how tough the lesion is, and then gradually increase to a higher tip load wire. If it is calcified lesion, then you know on fluoroscopy, and then you can start with a higher tip load wire. Basics of angioplasty is first step is access. You have to have an access to the vessel. You have to have a stable access. So that's where we use bigger sheaths. And that's where biaxial, triaxial systems work. So you have a sheath inside. You take a catheter, and then inside you take another micro catheter, and then you go with the wire. So it gives a very good stability if you have a triaxial system, especially when we are doing hard lesion. We discuss CTO, so more axial, better support it will give. Then access, once you reach the site of the occlusion, you have set up your hardware to have your good tower of support. Then is the next step is the crossing the lesion. Usually, if it is stenosis, if it is a narrowing in a vessel, what we want to go through the best. When we do angioplasty, one thing is we have to open the vessel. Second thing is we have to keep it open for longer. Okay, so how long can we keep it open? So the best outcome to keep the vessel open for long is intraluminal. If the wire goes inside the lumen, purely inside the lumen, then it has a best long-term patency. What I personally use is, if there is stenosis, I use the most softest wire. So it will not produce any injury to the plaque. It will just find its way through the true lumen and come out the other side. So once we have a wire across, the next step is dilate with a balloon. So if you have a balloon, then it will dilate the plaque or lesion. So what is angioplasty is a controlled dissection. So if there is a plaque, what we do is we control the rupture of the plaque and make the space. We basically plaster the plaque to the wall and make the space. Exam point of view, same, the markings, what are these markings, those will be asked. One thing is you should know the sheath size of what is the sheath size compatible. If it is 7 French, you have to take a larger sheath than 2 up front. So when you see a lesion, you have to plan it. What is the balloon I'm going to use? What is the sheath will be required?
and so on. So that planning has to go on. What material you have, what sheath you have to use, what is the length of the balloon. If it is 135 and the lesion is more farther, then you won't be able to use it. Then diameter of the balloon. So ideally you should use 1:1. If it is a from 4 vessel, you have to use 4 balloon. 5 vessel, 5 balloon. So as per that, many times if patient is old, diffusely atherosclerosis, we undersize because it can produce dissection, then more problem. Then the length of the balloon. So the length of the balloon should be always longer than the lesion. If you are treating a 3 centimeter lesion, use a 4 centimeter balloon. Better to cover the entire lesion in one balloon. If you have a 10 centimeter, you cannot do by 4 centimeter. You can do that, but best result is with one balloon if you have. Then balloons have a nominal pressure. Okay, so this balloon is at 10 atmosphere. It is nominal. Okay, so more or less at this pressure it will achieve this diameter. Then there are other, that is one way of classifying balloons, and then another way is based on their compliance. Okay, compliant, non-compliant, hyper-compliant. Okay, non-compliant balloons or kind of semi-compliant are that's what used for angioplasty. Basically, we are forcefully opening a vessel, so our force has to be more than the force of the plaque. If you're dealing with calcified lesion, you need more harder balloons. Okay, so so based on that, again there are a classification system. There are some balloons designed for harder lesions like fibrotic lesions and like that. So they are non-compliant, extremely non-compliant. Then there are other balloons. The material also differs. So most of the it's like a kind of plastic, but there are other balloons which are made of hybrid fabric. You have heard of bulletproof jackets? It's made of Kevlar. Kevlar, you know, that some balloons have that kind of fabric. Why it is important when we are dilating a tough lesion? The balloon should not rupture, so we have to make the balloon tougher if we are dealing with a tougher lesion. So depending on the situation, so if you are using balloon just to remodel something, you don't need that much. So where we use more softer balloons, like in iota and all. Once we put the stent graft, we want to have good apposition. So they are kind of non-compliant or semi-compliant balloons where they don't exert that much pressure, or they take the shape of the vessel. This will not take the shape of a vessel. It will take the shape of what it is designed for. So that's how the compliance is also measured. Is it will take the shape and the diameter at this pressure. It will take the shape. The aortic balloons, they will take the shape of the aorta, and they will even if you push too much, the radial force will remain same. It will only elongate upward, downward, but radial force it is designed like that so that you don't rupture the aorta just because we are hyperinflating. So in those balloons, we don't need a pressure measurement. They are not pressure dependent. They are volume dependent. So more volume, it will keep on enlarging. These balloons used for angioplasty are pressure dependent. So go to the pressure, it will go to the design predefined size. If you increase the pressure, it slightly increases. So you can see this is 12 balloon. At nominal, it is 11.98. If you go to 14, it will go to 12.25. So the increase is very slight. And 14 is the burst pressure. So every balloon will have its burst pressure. More than that, it will burst. Why we don't want a balloon to burst inside a vessel? Because it will injure the artery. Okay, depending on how the balloon ruptures. There are many ways balloon can rupture, and which is unpredictable. So there are certain ruptures which are dangerous. So artery ruptures, then it will keep on bleeding. So any questions at this point?
So there are one is compliance based, other is over the wire and rapid exchange system. So what we use, most of the balloons are the wire comes from one end, it comes out through the other end. Okay. The advantage of that is it has more pushability. So if you fix the wire, fix the lesion, you push it, it will go, it will track better. Second type of balloons are monorail system. Monorail system means the wire enters from the tip, but it comes out from the side channel. There is a side channel, and then the balloon catheter. Advantage of that is you can work with a smaller wire. You don't need to have a very long wire. So typically, when we use these kind of balloons to advise uh, to um, to allow exchange, we have to use a long wire, 260 or 300 wire length, which is required if you are using over the balloon wire. You can open it. This is a Mustang. This way. Over the wire, the advantage is you can work with a smaller wire, and you can do things relatively faster. Okay. Disadvantage is pushability suffers a little bit. Yeah. ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ ദ വയർ. ഒരു സൈഡേ ഉള്ളൂ कि ഇതിൽ ഒരു സൈഡേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിൽ ഒരു പോർട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരു പോർട്ടേ ഉള്ളൂ कि ഇത് rapid exchange. So time in between the balloon is very short with rapid exchange. You can finish procedure faster. But to deliver this, you need to have the guiding right up to the site of the lesion, because these are, you can see it's a very flimsy. Most of the shaft is okay, but in between the balloon zone and where the, so its configuration is if you see it, the balloon part will be soft. Balloon part will be soft. You see it is very flexible. The wire will come out from somewhere here. Okay. Which wires? Any 1/4 wire. So 1/4 wire goes through here. From the side it comes out. There will be a hole in the side where it will come out. Here the wire will come out. Okay. This much of is over the wire. This much is still flimsy. Okay. And then the end there is a hardening stillet there. So up to here it's a flimsy. So you need to have a guide catheter very close to the vessel to support all these things. Otherwise, pushability will not be there. Yeah, if you have to make it like that, to use it or to do the procedure, you need longer wire, 300 centimeter wire at least. Because once you use this balloon, you have to take it out also to take the next device, then exchanging and all these things, and so it makes the procedure little longer. A rapid exchange makes it faster. You can do fast. The inflation device under it has a gauge. It is measured in atmosphere and bar and PSI. What is full form PSI? How the pressure is measured. There is, it's a variation. So how you measure? So pascals is the amount of pressure, but the pressure also depends on how much area it is applied. The hydraulic principle is based on that. You know hydraulics, no? So a small machine can lift a big car up because of it applies pressure at a small point and it is delivered at a larger point by the hydraulics. It's per square inch, pascals per square inch. So per square inch is the that is important. But most of the balloons, they are measured in atmosphere or this thing, bars. 1 atmosphere is the pressure exerted by a column of air. Definition: atmospheric. There is a specific definition for atmosphere. If you answer everything, they may ask them.
Most of balloon it is measured in atmospheres, how many times the atmospheric pressure it is there. Inflation devices also come in various sizes depending on. See, smaller balloons it will require very little volume. If you use larger balloon, it will require large volumes. So you need a syringe which can have large volume. Typically, we fill only 50% or 30% of the syringe only. So the wires are again, there are many types we discussed. Tip loading, how much support they have, and so these wires are typically for stability. So these are stiffer wires. They make the entire system stable. But this cannot be used for crossing lesion because they are very tough, very hard. For crossing, we use softer wires. For stability, we use different type of wires. Then stents. Stents are broadly two types. One is self-expanding and balloon expanding. So where we use self-expanding and where we use balloon expanding. So by design, if you see, to put a balloon expandable stent, you have something which can expand a stent. So the stent, it has assistance in expansion. Self-expanding stents, they do not have assistance, so they have to expand by themselves. So the material what you make of is important. So when they are designed for 8 mm, 10, 12, whatever size it is there. Once it is um, the sheath is removed and the stent is expanded, it has to go back to the exactly same size. So the material of that is very important. So it should have a memory. So like if you have a wire, if you kink it, it is lost. It will never go back to straight. Or any wire, if you twist it, it will not go back to the same state. But there are certain materials, so that's where metallurgical knowledge goes into the research of these stents to make them have a memory. So it is their memory. So as per design, whatever they design, as soon as the restrainers are removed, they will expand to the same size. Balloon expandable stents are not like that. They don't have their force of their own. So their force is dependent on the balloon or device to inflate it to that. So material is quite different between each of them. There are various, most of the stents are previously we used to have stainless steel stents. Then the metallurgy improved, and then cobalt chromium came. Then nitinol based stents. What is nitinol? It's a alloy of nickel and titanium. So what is nol in that? Nitinol, nickel, Ni, titanium, Ti, NOL. So it was this particular alloy was found by U.S. Navy when they were doing research on some material for their some armaments and building technology. So it was developed by the NOL, Naval Ordnance Laboratory. So the name stuck with it. So it is called nitinol. The advantage of nitinol, it has a very good memory. Whatever you do, it will come back to the same shape. Disadvantage, it's poor visibility. You cannot see it under X-ray. So you have to add something to make it visible. So where you need balloon expandable is where you want very precise deployment. Your deployment has to be like millimeter. So it will not deploy on its own. You have a balloon, you can inflate the balloon where you want it. It will go and stick there. It will not move. It will not expand even 1 millimeter on its own. So whatever you do with it, it will be remain like that. Those stents, self-expanding, are not like that. If you leave it over time, it will come back to. They are supposed to come back. So it depends on the vessel, how much radial force it has. So if you have to deploy a stent in your body, which is exposed outside. Suppose if I have this thing, I can press it now.
I can press it, somebody checks my pulse, that the stent will collapse. The balloon expandable stent should not be used in the exposed arteries. Any artery which is exposed, you should not. Simple. There are lots of nuances in that, but this is simple thing to remember. If you have any exposed artery which is amenable to compression, carotid, femoral, pedal, anything, you should not use balloon expandable stent because they don't have the radial force of your own, especially moving joint, knee joint, all these things. Balloon expandable should not be used. So you have to use a self-expandable stents. Concealed parts of her body, intracranial or inside the chest, inside the abdomen, where you want very precise deployment origins, you can use expandable stents. So nothing will happen. You can't compress the artery in the abdomen or in the chest by outside. So use a balloon expandable, you'll have a very precise deployment like that. Okay. One exception is aorta, where we use self-expanding. It's basically because of the disease what we're dealing in. Aorta, sometimes we use balloon expandable stent, such as coarctation, where we need very precision, and we want it to dilate to that level. Then we use a balloon expandable stent. And then the stent, there are many designs. Stent designs. One is open cell design, okay, and one is a closed cell design. Open cell, you can see this picture. So it is made of multiple um, rings, okay, and the rings are joined together. So what is the advantage? It has flexibility. So if the vessel is tortuous, it will take that shape. The other is this is a closed cell design. This is a closed cell because the wires run from one end to another, but still it is very flexible. Okay, so that's where the research and technology comes. To make a stent which is flexible and has a closed cell, it is see, even if you twist this stent like this, it won't kink. But other stents, they cannot take that much thing. So if you have a straight anatomy, you can have a closed cell design. Closed cell design, they have a good radial force, because but open cell design, the radial force suffers a bit, but they are more flexible. So if you have carotid which is tortuous, you can use a open cell design. If you have a straight vessel, you can use a closed cell design. And then there are hybrids also. There are some hybrid stent which has a combination of both. So in the center, which goes against the lesion, they will have closed cells, and at the end they will have open cell. This is a stent graft. So basically, how the stent and stent graft differs? Yeah, so they have a fabric. So they have a fabric inside. This does not have fabric, so the blood can enter into the stent and come out through any of the branches. Or if there are branches, they will be preserved in this. In this, if there are branches, they will be covered, and so blood enters from one end and comes out from the other end. Okay. So even see here, you can see it's an it is basically an hybrid. So you have an open cell stent design, but because of fabric, it works like a closed cell. But then at the same time, it is flexible, because you see there is a gap between the one hook and another, and they are not connected, except in some devices where they have a spine which is running along to keep the separation. So basic advantage is you can compact the device. If the aorta is tortuous, it will follow the curve, and if you think your device is long, you can compact it and make it shorter. This has hooks also on top, so it is used for fixing. So in large vessels, one of the major problem is over time there is aneurysm, and the device migrates downwards. So after you deploy in a large aneurysm, 2 years, 3 years later, the device will be in aneurysm. It will still be filling. Then they came with this fixation. So it has barbs or hooks.
So it goes in a healthy artery above the kidneys. So this is a suprarenal fixation device. It goes. So the hooks will go above the kidney normal artery and it will anchor there. So the device migration will be less. Not every stent, only some stent. So this is designed for aneurysm. Aneurysms, you can use this where you want anchoring on top. So these barbs will anchor and will not allow. If you are using for dissection, in dissection the vessels are very friable. You don't want the barbs. Barbs will puncture and it will produce endoleak, it will rupture the aorta also. So the stents which are used in dissections, they don't have barbs. They are like plain. Heptic carotid. What does it show? Other side one still picture is there. Carotid stenosis. Okay. So what is the study that tells you that treatment is beneficial? No, that is okay. Study means DSA will tell you that this is this, but treatment will be beneficial. What is the study? What is the randomized? What is the evidence? What is the evidence saying that coiling is better than surgery? ISAT trial, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? What is that? International Subarachnoid Aneurysm Trial. So same way, what is this one? Like here, carotid artery stenosis. What is the ideal treatment for carotid artery stenosis? It is called carotid endarterectomy, surgical treatment. So there is a trial which is called NASAT, North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial. Based on that only newer things have come up. Okay. So ISAT trial. What is the trial? Study says that ischemic stroke has to be treated by thrombectomy. There is a study called ESCAPE trial. There is another study which is called Mr. Clean, MR Clean trial. Okay. This will conclusively prove that ischemic stroke has been treated by thrombectomy. So likewise, major landmark studies and all you should know. What is this one? Angiogram. How do you identify angiographic interpretation? I told you. How do you start with catheter position, arterial phase, capillary phase, venous phase? So if you look at that one, what is this? Where is the catheter? Catheter is coming from where? From below or upper? From radial or femoral? Where is the level it is? It's above the cardiac heart shadow or below the cardiac shadow? Below the cardiac shadow. So then, sorry, this one where it is a branch which is going laterally. What should be that branch? Which is quite long. Laterally going on. This is once again you see which level is that rib is seen because subtraction it is difficult. Still you can see diaphragm you can see. It's not very big artery which is going between the intercostal space. What is that? Going down below the diaphragm and going down below, it is intercostal artery. So from the intercostal artery, what all branches can go? What are the major branches of intercostal? Bronchial artery can arise, which is cyclone or higher up spinal. So this is spinal. That artery which is going in between is too fast. That is why you can't understand. See, the artery which is going up goes inside the spinal canal and produces the AVM. So you can see in the venous phase, lot of veins are coming up. So spinal AVM. What is this? This we know. Carotid angiogram in the lateral view. Okay. What is this one? Carotid cavernous fistula. So in the arterial phase, you see the vein which is going in the cavernous sinus and superior and inferior ophthalmic vein going other direction. What is the vein which is coming in the posterior direction, backside? Inferior petrosal sinus. Inferior petrosal sinus joining on to the anything else we can do. Is it basically no? You should. So supposing some other things. What are the interventions in pain management? What do you say? These are only general things only we can tell. Later only we can tell about specific aspects. Okay. What all things you know in pain? Aneurysm. Pain management is different. What are nerve blocks? Which one?
Peripheral nerves are there which will produce pain, that you can block. Then splanchnic nerves, any other nerves? Celiac plexus, okay. So perimesenteric plexus, pelvic plexus, so all these things can be blocked because of the image guidance under CT or this. You can locate that area, identify, and then block it. Then the other one which will produce severe pain management, bone knee pain. Which one? Osteoderma, severe pain. It may be difficult to detect, and then finally you detect. It can be ablated by means of RF, laser, and all. Okay, then other pain producing such as interventional radiology, maybe a radioactive phosphorus can be given for diffuse metastasis with severe bone pain. Palliative treatment only, but we can. So there are so many other pain entrapment structures are there now. Hydrodissections are there. Median nerve, carpal tunnel syndrome. Then shoulder pain, shoulder arterial embolization is there. Knee pain, arthropathies and all. Genicular artery embolization. Those are all like we should know about all these things. And I have to go into the details of. Then the other one is vertebroplasty and kyphoplasty, which produces pain, bone pain in the vertebra. Extremely useful treatment. So likewise, some questions may come. Other things, basically, you should know angioplasty, stenting, different type of stent. I told you basically it is balloon expandable stent versus self-expandable stents. Then other interventions, vascular interventions, occlusion. Occlusion is by angioplasty, clotting by removal of clot, various mechanisms. Interventions in hemorrhage, in subarachnoid hemorrhage. Likewise, it is too many things are there. Basically, other devices and all you can identify. No, that's all. Catheters and all, when you look at, you will be able to identify. SIM catheter, if you know, Cobra catheter, you know. Uterine artery catheter, you have seen it. What is that called? Ann Roberts uterine artery catheter. So that one, it's like a bigger SIM. Okay, that ends today's program.